তোমাদের জন্য একটা বিশেষ ডিকটেশন দিচ্ছি, যেটা স্পিড হবে 80 ওয়ার্ডস পার মিনিট। আর আমরা যে বলেছিলাম যে লিগ্যাল সিলেক্টেড প্যাসেজ আমি ঠিক করেছি, আজ থেকে দেবো। তোমরা এই অডিওটা ফলো করো। 80 স্পিডে দিচ্ছি। সিলেক্টেড প্যাসেজ এটা আমার এই ধরো যে বিগত যে ডিকটেশনগুলো দিয়েছি আমি, তার থেকেই কতগুলো প্যাসেজ সিলেক্ট করেছি, যেটা তোমাদের এটা খুবই কাজে লাগবে। ঠিক আছে, তাহলে তোমরা এই অডিওটা ফলো করো। আর এই প্যাসেজের মধ্যে আমি কোনো ওয়ার্ড দিচ্ছি না। যদি অসুবিধা হয়, কোনো ওয়ার্ড বা স্ট্রোক করতে যদি কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে আমাদের কমেন্ট করে জানাবে, আমরা সেটা ডিসকাস করে সলভ করে দেবো। ঠিক আছে, ভালো করে শোনো অডিওটা, ডিকটেশন নেওয়ার চেষ্টা করো। ওকে, আজকে একটা তোমাদের 80 স্পিডে ডিকটেশন দিচ্ছি। সেই ডিকটেশনে এই অডিওর মাধ্যমে দিচ্ছি, তোমরা এটাকে ফলো করো। লেট 1 2 3 4 5. Let's start. Mr. Deputy Chairman, while speaking on this measure, I cannot forget that this is only a part of what is stored for the taxpayer, because we know there are the other measures passed by the Lok Sabha. There are yet others pending before them, and there may be many more in the conception of the Finance Ministry. However, I cannot help sympathizing with the Finance Minister in his having to present this finance bill. In the first place, he had to do it because he was hard pressed to find the money for the 6th five-year plan. The way in which these proposals were received throughout the country is well known. I believe, sir, it is true that no budget ever created so much sanction, caused so much anxiety, affected so much the rich and the poor alike, and brought down with such a crash the value of the shares and stocks in the stock exchanges. The Finance Minister had to do all this because he was to find the money for the 6th five-year plan. But if it was that the 5-year plan would succeed with this money, I would not have minded it, but as layman I have certain doubts in my mind. It is true, sir, it is obvious that more taxes bring more revenue to government, while deficit financing leads to a rise in prices and inflationary trends. Have we taken into account what will be the effect of all these measures on the general economy of the country? What will be the effect of all these measures on the price index on food prices and manufactured goods, and what will be the effect of all these measures on the cost of production? I think these things must be taken into consideration. Sir, no amount of arguments or theories can refute the disproved facts. The fact remains that as soon as these proposals were out, the price index began to rise
and this fact is in evidence today. This rise in the price index is a definite proof that these taxation measures are creating inflation. Now we know, sir, that government themselves had to increase the price of steel, coal and cement. What will be the effect of this? The increase in price of steel and iron will naturally increase the cost because all the agricultural implements will cost the farmer more. আমাদের জন্য বিশেষ ঘোষণা আছে যে যারা বাইরের স্টুডেন্ট তারা অফলাইনে যদি ক্লাস করতে চাও, আমাদের এখানে অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা আছে, থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এখানে এসে তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো অফলাইনে। এটা আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি অলরেডি, দু একজন চলে এসছে, বুক করে দিয়েছে রুম। তোমরাও ফোনে যোগাযোগ করে যদি ইচ্ছুক বাইরে তারা এসে এখানে থেকে অফলাইনে রেগুলার ক্লাস করতে পারবে, ঠিক আছে? আর এটা তোমাকে 1 বছর ধরেই চলতে হবে, কারণ তোমার একদম জিরো থেকে শুরু করতে হবে। আর এটা ঠিক যে 80 স্পিডের যে ডিকটেশন 80 স্পিডে যে অ্যাপ্লাই করছো, 80 নিয়ে গেলে তো হবে না, 90 তুলতে হবে। কাজে জিরো থেকে নিয়ে তোমাদের 90 স্পিড ওয়াট পার মিনিট, এটা একটু টেক টাইম, সময় লাগবে। কাজে এই মেন্টালিটি প্রিপেয়ার্ড হয়ে তোমরা প্র্যাকটিসে শুরু করে দাও, আজ থেকে শুরু করে দাও, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।